Vậy tiếp thôi. Rồi nha. Rồi nha. Mặn mặn. Thích rồi. Thế rồi.យើងធ្វើឆាច់យ៉ងនេះដើម្បីពេលយើងបោះទៅវាអាចនឹងហោះចុះមកខាងក្រោមហើយស្វិតទៀតការធ្វើមកមានរបៀបថាតែឆាច់យ៉ងនេះវិញគឺយើងយកខ្សែកស៊ូបញ្ចងវាហើយនៅពេលដែលវាហោះឡើងទៅលើវានឹងបើកខែធ្វើជាឆាច់យ៉ងនេះហោះមកដល់ខ្លួនឯង Daddy Egg Robot Music School. Today I will do a demonstration of volcano. Volcano is an opening in the earth crust where molten rock can come out. Molten rock inside we call magma and molten rock outside we call lava. This demonstration I will use water, dissolved food coloring, baking soda and vinegar. First I will put water. One spoon of baking soda. Dissolve and food coloring. Now mix it. Then I will put vinegar. Into volcano to start the eruption. Now you can see the lava coming out of the volcano. Thank you for watching my demonstration. ខ្ញុំជាសិស្សថ្នាក់ទី10ហើយឈ្មោះគឺសុខីតាហើយថ្ងៃនេះយើងមកបកស្រាយអំពីស្ទឹងហើយយើងនេះជាឧបករណ៍អូតូម៉ាទិកនៅយើងសោយផ្កាហើយចំបោយើងត្រូវដោតតវាជាមួយនឹងដួយដែលយើងបានខ្សែជ្រាវរួចយើងតដូចគ្នាហើយនេះគឺជាថ្មដែលយើងដាក់នៅក្នុងនេះហើយយើងអត់ប្រើកូតទេហើយយើងអានេះគឺជាឧបករណ៍ដែលយើងដាក់ចូលក្នុងដំណាំទៅនៅពេលដែលដំណាំស្ងួតវានឹងអូតូចេញទឹកធានសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ Hello, my name is Moni. I study at Global Children's School. Today I will teach how we build the marble machine. Here, the science of marble machine. 1 gravity.
What is gravity? Gravity is an invisible universal force of attraction that puts any object with mass or energy toward one another. Hello everyone. Today I'm going to talk about how we built the Uncover project. So first, we divided the cardboard square into smaller squares so that it will be easier. Then we will need another square that has the grid so that we can sketch on. After that, we can do color, but we don't choose any color. Not just one color, but many colors to test so that we can make it perfect. But also that's alright because we can always make mistakes. Then we can turn them into perfect things. Because the more mistakes you make, the more you learn. If you in life, if you never make mistakes, you will never learn anything. And here is the result of our students and classmates making all the Uncover project. This wasn't actually the first time. This was the second time that made it better. Reading is the key to knowledge and success. Next, we will listen to beautiful voices and meaningful reading of the text from students that are the outstanding readers. Please welcome them. Thank you. Down.
ឲ្យប្រយោជន៍មនុស្សម្នាក់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យសមស្របតាមវ័យនីមួយៗ bán nó chụp đẹp không? Bán nó cứ bán này là cứ dạ bán đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ The type that everyone has been waiting for is now cake, which is played Khmer traditional games. There are many games such as Chao Chu, Bamboo, and Tin Tuan. Please welcome teachers and all students to participate in those games. Having fun together besides playing Cambodian traditional game also helps to promote our national culture.
ហើយពិធីលាងសម្អាតដៃនេះមិនមែននៅរៀងរាល់ឆ្នាំគឺពិភពលោកគេប្រកបពិធីលាងនឹងសាប៊ូជានិច្ចអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លះអាចសម្លាប់មេរោគបានប្រសិនបើយើងអត់លាងដៃនឹងសាប៊ូទេឆ្នាំចូលទូនីតិជូនអ្នកគ្រូវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដៃយើងនៅលើថ្នាក់ហើយយើងដាក់នៅលើចឹងមេរោគវាមានពណ៌ខុសៗគ្នាចឹងហើយបានជាយើងដាក់ថ្នាំក្រាញពណ៌ណាមេរោគគឺខុសៗគ្នាដល់ពេលដែលយើងចូលមីក្រូទូបយើងទៅឃើញវានៅលើបាតដៃរបស់យើងគឺកូនរៀនបានល្អពីព្រោះកូនបានមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមមីក្រូទូបរួចហើយចឹងកូនមើលឃើញច្រើនឥឡូវយើងទៅផ្ដាច់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតប្រយោជន៍ចឹងកូនធ្វើដូចអ្វីដែលលោកគ្រូធ្វើដែរចង់ធ្វើអត់ហើយការទៅចិត្តអ្នកគ្រូនឹងលេខដៃឲ្យកូនមើលអត់មកអត់ចូលអ្នកគ្រូសួរចាប់ដើមមកហើយទៀតណាចាប់ដើមកូនមួយពីបាយញ៉ាំដាក់កាមេរ៉ាកូនញ៉ាំមួយយេhai nơi ôi phi tay sờ la thì ok sắp em sắp ok Ini biasa lagi ya, Kru.